Matthew 5. متى 5. Seeing the crowds, ولما شاف الشعب he went up on the mountain, طلع الجبل. and when he sat down, his disciples came to him. فلما قعد طلع له تلاميذه قدام. And he opened his mouth and taught them, saying, ففتح بقه وعلمهم وقال: Blessed are the poor in spirit, يا بخت المساكين في الروح، for theirs is the kingdom of heaven. عشان ليهم مملكة السماء. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. يا بخت الحزانة عشان هيتعزوا. Blessed are the meek, يا بخت الودعة for they shall inherit the earth. عشان هيورثوا الأرض. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, يا بخت الجعانين والعطشانين للخير، for they shall be satisfied. عشان هيشبعوا. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. يا بخت اللي بيرحموا عشان هيترحموا. Blessed are the pure in heart, يا بخت اللي قلبهم نظيف، for they shall see God. عشان هيشوفوا الله. Blessed are the peacemakers, يا بخت اللي بيعملوا السلام، for they shall be called sons of God. عشان هيتسموا ولاد الله. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, يا بخت اللي مطرودين عشان الصلاح، for theirs is the kingdom of heaven. عشان ليهم مملكة السماء. Blessed are you when others revile you and persecute you يا بختكوا لو عيروكوا وطردوكوا and utter all kinds of evil against you falsely on my account. وقالوا عليكوا بالكذب كل كلمة شريرة بسببي. Rejoice and be glad, افرحوا وزقططوا، for your reward is great in heaven. عشان أجركوا عظيم في السماء. For so they persecuted the prophets who were before you. عشان هما بالشكل ده طردوا الأنبياء اللي قبلكوا. You are the salt of the earth. انتوا ملح الأرض. But if salt has lost its taste, ولكن لو باظ الملح how shall its saltiness be restored? يتملح تاني بإيه؟ It is no longer good for anything ما ينفعش بعد كده الحاجة except to be thrown out غير عشان يترمي برا and trampled under people's feet. وينداس من الناس. You are the light of the world. انتوا نور العالم. A city set on a hill cannot be hidden. مش ممكن تختفي مدينة محطوطة على جبل. Nor do people light a lamp and put it under a basket, وما بيولعوش فانوس ويحطوه تحت كفة الميزان، but on a stand, لكن على رف الفانوس and it gives light to all in the house. فينور لكل اللي في البيت. In the same way, let your light shine before others, اهو كده خلوا نوركم ينور قدام الناس، so that they may see your good works عشان يشوفوا أعمالكم الحلوة and give glory to your Father who is in heaven. ويدوا المجد لأبوكم اللي في السماء. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. ما تفتكروش إني جيت عشان أهد الشريعة أو الأنبياء. I have not come to abolish them, ما جيتش عشان أهد، but to fulfill them. لكن عشان أكمل. For truly I say to you, لأني الحق بقول لكم until heaven and earth pass away, لحد ما تختفي السماء والأرض not an iota, not a dot will pass from the law, ما يختفيش حرف واحد ولا نقطة واحدة من الشريعة until all is accomplished. لحد ما كله يحصل. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments فليلغي واحدة من الوصايا الصغيرة دي and teaches others to do the same ويعلم الناس بالشكل ده will be called least in the kingdom of heaven. يتسمى أصغر في مملكة السماء. But whoever does them and teaches them أما اللي يعمل ويعلم will be called great in the kingdom of heaven. فده يتسمى عظيم في مملكة السماء. For I tell you, لأني بقول لكم unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, إنكم لو ما زادش خيركم على الكتبة والفريسيين you will never enter the kingdom of heaven. مش هتدخلوا مملكة السماء. You have heard that it was said to those of old, سمعتوا إنه اتقال لبتوع زمان you shall not murder, ما تقتلش، and whoever murders will be liable to judgment. واللي يقتل يبقى مستاهل الحكم. But I say to you أما أنا فبقول لكم
that everyone who is angry with his brother ان كل اللي يغضب على اخوه من غير حق will be liable to judgment. يبقى مستاهل الحكم. Whoever insults his brother واللي يقول لاخوه يا هايف will be liable to the council. يبقى مستاهل المحاكمة. And whoever says, you fool, واللي يقول يا متخلف will be liable to the hell of fire. يبقى مستاهل نار جهنم. So, if you are offering your gift at the altar, فلو قدمت التقدمة بتاعتك للمذبح and there remember that your brother has something against you, وهناك افتكرت ان اخوك ليه عندك حاجة, leave your gift there before the altar يبقى سيب هناك التقدمة بتاعتك قدام المذبح and go. First be reconciled to your brother, وروح الاول وتصالح مع اخوك, and then come and offer your gift. وقتها تعالى وقدم التقدمة بتاعتك. Come to terms quickly with your accuser خليك مراضي خصمك بسرعة while you are going with him to court, ما دمت وياه في السكة, lest your accuser hand you over to the judge, لحسن يسلمك الخصم للقاضي and the judge to the guard, ويسلمك القاضي للعسكري and you be put in prison. فتترمي في السجن. Truly I say to you, الحق بقولك you will never get out مش هتخرج من هناك until you have paid the last penny. لحد ما تدفع حق آخر مليم. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. سمعتوا انه اتقال بتوع زمان ما تزنيش, But I say to you اما انا فبقول لكم that everyone who looks at a woman with lustful intent ان كل اللي يبص لست عشان يشتهيها has already committed adultery with her in his heart. يبقى زنى معاها في قلبه. If your right eye causes you to sin, فلو كانت عينك اليمين بتخليك تغلط, tear it out and throw it away. يبقى اقلعها وارميها بعيد عنك, For it is better that you lose one of your members عشان احسن لك يضيع عضو من اعضائك than that your whole body be thrown into hell. ولا يترميش جسمك كله في جهنم. And if your right hand causes you to sin, وان كانت ايدك اليمين بتخليك تغلط, cut it off and throw it away. يبقى قطعها وارميها بعيد عنك. For it is better that you lose one of your members عشان احسن لك يضيع عضو من اعضائك than that your whole body go into hell. ولا يترميش جسمك كله في جهنم. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. واتقال اللي يطلق مراته يديها ورقة طلاق. But I say to you اما انا فبقول لكم that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, اللي يطلق مراته غير بسبب الزنا makes her commit adultery, بيخليها تزني, and whoever marries a divorced woman commits adultery. واللي يتجوز من مطلقة يبقى بيزني. Again you have heard that it was said to those of old, كمان سمعتوا انه اتقال بتوع زمان you shall not swear falsely, ما تخلفش حلفانك, but shall perform to the Lord what you have sworn. لكن وفي للرب اللي حلفت بيه. But I say to you, اما انا فبقول لكم do not take an oath at all, ما تحلفوش ابدا, either by heaven, for it is the throne of God, لا بالسماء لانها كرسي الله, or by the earth, for it is his footstool, ولا بالارض لانها مكان ما بيحط رجليه, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. ولا بأورشليم لانها مدينة الملك العظيم. And do not take an oath by your head, وما تحلفش براسك, for you cannot make one hair white or black. لانك ما تقدرش تخلي شعرة واحدة بيضة ولا سودة. Let what you say be simply yes or no. لكن خلوا كلامكم ايوه ايوه لا لا. Anything more than this comes from evil. واللي يزيد على كده يبقى مش شرير. You have heard that it was said, وسمعتوا انه اتقال an eye for an eye and a tooth for a tooth. عين بعين وسنة بسنة. But I say to you, اما انا فبقول لكم do not resist the one who is evil. ما تقفوش ضد الشر. But if anyone slaps you on the right cheek, لكن اللي يلطمك على خدك اليمين turn to him the other also. يبقى دور له تاني كمان. And if anyone would sue you and take your tunic, واللي يحب يخصمك وياخد قميصك let him have your cloak as well. سيب له جاكيتة كمان. And if anyone forces you to go 1 mile,
واللي يمشيك بالعافية ميل go with him 2 miles. روح معاه 2. Give to the one who begs from you, اللي يطلب منك اديله، and do not refuse the one who would borrow from you. واللي يحب يستلف منك ما ترجعهوش. You have heard that it was said, سمعت انه اتقال you shall love your neighbor and hate your enemy. تحب قريبك وتكره عدوك. But I say to you, اما انا فبقول لكم love your enemies, حبوا اعدائكم and pray for those who persecute you, وصلوا عشان اللي بيغلطوا فيكوا يطردوكوا، so that you may be sons of your Father who is in heaven. عشان تبقوا ولاد ابوكوا اللي في السماء. For he makes his sun rise on the evil and on the good, لانه بينور بشمسه على الاشرار والصالحين، and sends rain on the just and on the unjust. وبيمطر على اللي بيعملوا خير وعلى الظلمة. For if you love those who love you, لانكم لو حبيتوا اللي بيحبوكوا what reward do you have? يبقى ايه اجركم؟ Do not even the tax collectors do the same? مش اللي بيجمعوا الضرايب كمان بيعملوا كده؟ And if you greet only your brothers, ولو سلمتوا على اخواتكم بس what more are you doing than others? يبقى ايه الفضل اللي بتعملوه؟ Do not even the Gentiles do the same? مش اللي بيجمعوا الضرايب كمان بيعملوا كده؟ You therefore must be perfect, فخليكوا انتوا كاملين زي ما ابوكوا اللي في السماء كامل. as your heavenly Father is perfect.